kwa studio zetu. Tumeamua tunataka kuweka kegere kidogo. Leo kegere zitalia kidogo na muktadha utabadilika kidogo. Sana sana the relationships zenye the debate mostly itakuwa ikiangaziwa what's trending and what's trolling around the schools. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast na Mamlaka TV, tutazama ukiwa sehemu gani ya Kenya. Tuandikie kwenye Facebook page yetu. Mamlaka TV is my Facebook page. Grace Njeri is also my Facebook page, and Kariuki is also his Facebook page. Tuandikie tuambie unatazama ukiwa sehemu gani, na ukitaka kuchangia kwenye mada ya siku ya leo, ukitaka kuchangia kwenye discussion ya siku ya leo, tafadhali tumia section hiyo ya comment section pale hivyo, na utaweza kutuandikia, tutaweza kusoma comment section zako. Kama uko na maswali zozote kupitia Facebook, kupitia namba ya simu, tafadhali tuandikie hapo hivyo 0700899899 or 0721899899. Tuko na magazeti zetu za siku ya leo, tuko na vitabu yetu, na bado usisahau tunaenda kwenye maduka yetu, that is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Jana tulikuwa pale hivyo na director kwenye studio zetu na aliweza kutuelezea more about Nakuru College and why you should choose Nakuru College of Commerce and Hospitality. Tutakuwa bado tunakimbia pale side ya urembo, East Africa Cosmetics, na tutakuwa tunakimbia pale hivyo kwenye security farm yetu ya siku ya leo. Middle security. Yes. Wow, na mambo itakuwa shwari kabisa. But before that, we have the word of the day. Yes, our word of today is kind of, sijui kwa nini leo tumefika kwenye Biblia side ya mwisho, lakini tutakuwa tunasoma hiyo side. Encouraging by the way. That word is so encouraging. But ya mtazamaji wetu pia yeye asikie how encouraging it is. Okay, Bible verse of today comes from the book of Revelation chapter 21 verses 4, and it says, "And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away." I repeat. Revelation chapter 21 verses 4. God will wipe away every tear from your eyes. Tutoe there tuseme your eyes. There shall be no more death, no more sorrow, no more crying. There shall be no more pain, for the former things have passed, and now it's the new things. It will be a new thing. Yes. Now, ukiondolewa hizi zote kwa maisha yako, uondolewe machozi, uondolewe kifo, uondolewe huzuni, uondolewe uchungu, jua maisha yako pia imekuwa maisha mapya. Yes. It's a new beginning, it's a new thing, and that is what. Amen. Amen, amen. Now, that is our word of today, mtazamaji. And Kariuki, good morning kwanza. Basi kujulia hali kwanza before tuendelee. Niko sambamba kabisa. Siku yangu imekuwa shwari, labda yako. Hata mimi imekuwa salama. Jana ulishinda poa? Kabisa. Yes, I can't complain on that. I'm ready for today. I feel rejuvenated, by the way. I feel restored, I feel rebuilt. Na kila siku nakuja tunanivo kabla. Sisi tunaongeza dictionary hapa hivi kwa ambao wataweza ku pronounce the words rejuvenated, sophisticated. Sasa leo niko rejuvenated. I feel new. You feel new? Yeah, it's a new thing today. You feel a brand new person. Yeah, by his grace. Yes. Tutakuwa tunaangazia pia magazeti yetu ya siku ya leo. Tutakuwa tunaangalia what is trending in our magazeti ya siku ya leo. Na before tuchukue commercial break, tuko na vitabu zetu. Tusingetaka tuchukue commercial break bila kama tujeuza hizi vitabu, mtazamaji. Now, niuze ngapi? Uza zote. Niko na kitabu inaitwa Oil of a Family Deliverer. It goes with a cost of 500 bob. Denied Celebration pia inaenda na at a cost of 500 bob, na Battles from Birth inaenda at a cost of 500 bob. You can grab your copy at Nakuru City Sanctuary and also at our sanctuary in Barnabas. Kama uko nje ya town, popote pale ulipo, you can order your book via those numbers below your screens. And also pale kwa Facebook Mamlaka TV unaweza angusha comment yako hapo ama order yako hapo ya hicho kitabu unataka. Niliambiwa Doors of Favor is out of stock, na pia vile vile inahitajika sana kukua ikitafutwa. Na if you want the copies of Battles from Birth, Oil of a Family Deliverers, and Denied Celebration, you can grab your copy at a cost of 500 bob wherever you are. Hata kama uko nje ya town, you can order via those numbers below your screens. Yes, asante sana mtazamaji kwa ambao wameweza kutusupport. Na tukichukua commercial break, kumbuka ya kwamba
tuko na a big event that is happening on 12th of May 2023 at the Rift Valley Sports Club of Nakuru City. Barabara zote kwenye jiji la Nakuru City zitakuwa zikielekea upande huo wa Rift Valley Sports Club of Nakuru. Come enjoy yourself, come and see the works of God, come and have celebrate with us, come and have fun. You know, hiyo ndio siku yenye unasikianga it's a blessed day. Yes. Come be blessed. Yes. As others are being blessed. Yes, nakumbuka ya kwamba Mamlaka breakfast will be also there kwenye event hiyo. Tutakuwa tunaanza show yetu kuanzia saa 1 asubuhi. So stay tuned for more updates on that day. But before tufike hiyo siku, tafadhali have you booked your seat? Umewasiliana nasi kupitia namba ile kwenye screen yako ukasema ya kwamba ninataka kufika pale hiyo siku. I want to become a blessing to the man of God. I want to become a blessing to the man of God, Reverend Benson Nganga, who's going to become the bishop-elect, a new bishop in Nakuru City. In town. And also Pastor Patricia Benson will be becoming the new reverend in Nakuru City. Wow. Come and let us celebrate the mafuta iliyo kwenye madhabahu haya. Ukitembea na mafuta unabarikiwa. Yes. Anointing is something good. So the one who will be presiding over this event is none other than Archbishop Dr. Harrison K. Nganga and his beautiful and lovely wife, Pastor Mrs. but Lucy Harrison atakuwa pale hivyo. Wow. They will be having even more people from the country, all over the country watakuwa pale hivyo kwa hii event. Mtazamaji na msikilizaji wa Mamlaka Breakfast, usiwachwe nyuma. This is the best time and best opportunity to come and hear from the men of God. Come and to hear what God has installed for this nation, this county, and this country. Wow. To be taking a short break kidogo. Tukirejea tunarejea na newspaper review. Yes. That's our second segment. Before we move on to the third segment ambayo itakuwa Relationship Tuesday. Yes. And the guest is, wow, it's a reunion from a reunion to another one. I can't complain, but it's fine. It's fine. It'll be fine. It's okay. It'll be fine. Nakuru College of Commerce and Hospitality is a state-of-the-art school offering holistic education from artisan levels to advanced diploma. We offer courses in food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism management, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We have short courses like public relations, event management, entrepreneurship, interior decorations. We also offer languages like Spanish, German, French, and Chinese. Our examining bodies are NEC, ICM, CASNEB, NITA, KISM. We also have hostels for those coming from distant places. For more information or inquiries, visit us at Equator House, first floor Kenyatta Lane, Nakuru, or call us on 0727 424698 or 0721 582532 or email at info@nakurucollege.ac.ke or visit our website at www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence. That is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Natumai ya kwamba you have started taking intakes. May umeshaanza kuapply. For you to go there and become one of the best students in Nakuru College. We'll be happy mtazamaji wa Mamlaka Breakfast tukipatana naye nje na tuambie baitha nilienda Nakuru College of Commerce and Hospitality. That environment yenye nilielezewa hapa na daktari. It's so good. Yeah. It's a beautiful environment. Place ambao wewe mwenyewe kama mwanafunzi hakuna kusumbuliwa, hakuna kelele, hakuna nini. Kama ni watu wa hostel, they are secured, wako na free wifi.
Nini ingine unataka kama mwanafunzi? All of that. Yes, hiyo yote kwenye Nakuru College of Commerce and Hospitality. Na bado tunakuhimiza mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, the only school in Nakuru City ambayo utaweza kwenda kusoma, na si tu kusoma skills, but you'll get good moral standards, upbringing that are Christian based, upbringing and values. Kimbia pale Nakuru College of Commerce and Hospitality. Tukimbie kwenye magazeti yetu. Kwenye magazeti kwanza nipatiane vichwa kadha wa kadha magazeti yetu ya leo. Niko na gazeti ya The Daily Nation, The Star, niko na gazeti ya People Daily na vile vile gazeti ya Kiswahili ya kipekee hapa nchini Kenya. Gazeti ya Taifa Leo ambao hutoka kila siku. Iwapo kuna gazeti lingine labda Mwanaspoti. Tuanze na kichwa kikuu katika gazeti ya The Star asubuhi ya leo. Ruto moves to stop erratic county taxes, na ni jambo ambalo Rais Daktari William Ruto amechukulia ili kuweka kama ama kuziba baadhi ya taxes ambazo counties zitakuwa zinawatoza washirika ama wafanyabiashara katika county tofauti. Kwa sasa rais amechukua mkondo mpya wa kufunga hili jambo ili kuwezesha wafanyabiashara katika county kuwezesha kupata ile hali nzuri ya kufanya biashara. Ni jambo ambalo limezungumziwa kwa kina haswa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Daily Nation na vile vile gazeti ya The Standard kuna hiyo habari, lakini kwa sasa hiyo ndio kichwa kikuu katika gazeti ya The Star. Vile vile kuna picha mbili ambazo zimepigwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Star. Ni picha ya wanariadha Helen Obiri na Evans Chebet ambao walinyakua nishani ya dhahabu katika mbio ya marathon siku ya jana. Yes. Na bingwa Eliud Kipchoge akamaliza nambari ya 6 baada ya kushindwa kujidhibiti na kudhibiti mwendo ambao vijana hawa walikuwa wanasisimuka nao. Nambari ya pili ilichukuliwa na Mtanzania, jambo ambalo sio jambo la kawaida. Alichukua kama nambari 2. Nambari ya 3 akachukua Benson Kipruto wa Kenya. Wakaendelea vile mpaka nambari ya 6 ni Eliud Kipchoge ambao ndo ameshikilia rekodi ya dunia. Ni picha ambazo zimeweza kustawi katika magazeti katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya The Standard na vile vile gazeti ya The Star. Na jambo kuu ama swala kuu katika gazeti hizi, mambo ya kispoti yanaangaziwa katika ukurasa wa nyuma. Kichwa kikuu cha gazeti ya The PD ama People Daily ni first step takes stage for talks. Hili ni jambo ambalo limekuwa likitarajiwa sana na Wakenya. Ni maongezi kati ya serikali na upande wa upinzani, ambapo kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga amekuwa akisisitiza baadhi ya matakwa yake ambayo anataka yaangaziwe na serikali na kutimizwa. Sasa mazungumzo kati ya serikali na upinzani ambayo yanajulikana kama bipartisan talks yatakuwa yakingwananga baada ya kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah kuandikia kinara ama spika wa bunge ya kitaifa Moses Wetangula kuhusiana na jambo ama mswada huu ambao utakuwa ukiwekwa kwenye meza. Na vile vile rais ama serikali imekubaliana kujumuisha washikadau tofauti ama wale wanaitwa experts kwa hili jambo la bipartisan talks, jambo ambalo tutakuwa tukiliangazia sana katika gazeti ya The Daily Nation. Kichwa kikuu cha gazeti ya Taifa Leo ni Wakenya watibiwa kwa sumu. Inasemekana kwamba Wakenya ambao wanatumia miti shamba ama dawa za kienyeji, dawa hizi zinatiwa miti ambayo ina sumu. So ni hatari kwa afya yako. Na hawa ni wagonjwa wa kansa, kisukari na ukimwi, baadhi ya magonjwa matatu ambayo yanatumika sana kutibiwa na dawa za kienyeji. Sasa inasemekana kwamba wanatibiwa na miti ambayo baadhi ya hizi miti ina chembe za sumu. So take care, take caution wherever you are and whatever you are using as your medication. Be cautious. Mambo inaharibika. Kana kwamba mambo inatibiwa na sumu, miti inaongezwa chembe ambazo zina sumu, ni hatari kwa usalama na maisha yako. Na vile vile jambo kuu ambalo pia limetekelezwa katika gazeti ya Taifa Leo ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Njeri siku ya jana kulitibuka, jambo ambalo lilichangia ya kufyatua risasi na kumuumiza
mama mmoja ambaye jamaa mmoja ambaye alikufa, na vile vile jamaa mmoja alipigwa risasi na mama mmoja akavunjwa mkono. Pale kwa shamba inajulikana kwa Tom. Jambo la kusikitisha kabisa. Ni swala ambalo pia limeangaziwa katika gazeti ya The Standard na vile vile gazeti ya The Daily Nation. Yes, nami kwenye gazeti ya The Standard tutakuwa tunaangalia what is happening in the country and we have our headlines with us today. Tutakuwa tunaangalia bado story about the land CAS in Gun, drama over half an acre, that is on page 4 of the Standard newspaper. Ndakuwa bado naangazia ukurasa wa pili ya biashara ya Safaricom Crown Top Kenya brands. Bado tutakuwa tunakimbia kwenye the world, tutakuwa tunaangalia what is happening in Sudan. Tutakuwa tunaangalia bado sehemu ya sporti ambayo tunaona baadhi ya watu ambao walienda kukimbia kwenye Boston waliweza kunyakua. Tutakuwa bado tunaangalia into the politics on what is happening, Sava politics, the big gamble for Raila. Kumbuka tulikuwa tumesema ya kwamba last I think ni jana. Raila amepatia Ruto amepatia 30 days ultimatum for the demands ya whatever he wants zikuwe yale matakwa yakuwe yametimizwa. Yes, all of that tutakuwa tunaangazia sana kwenye ukurasa wa 6 ya The Standard newspaper. All of this, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, tunakuandalia kila siku. We'll be looking into details on what is happening also in our county, that is Nakuru County. Tutakuwa bado tunaangalia sekta bado ya kilimo. What is happening in our agriculture? Tumeona ya kwamba hii wiki unga ilikuwa iteremke bei. Tutakuwa bado tunaangazia hiyo story, what is happening in our duka zetu. Ukweli unga imeshuka ama haijishuka? Hilo ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa kwa kina. Nasikia watu wakisema ile unga ambayo imeshuka bei sio ile unga watu wamezoea kukula. Bado mtazamaji, tutakuwa tunaangalia hiyo sekta ya uchumi. Tutakimbia madukani. Tuangazie hili swala na tuangazie ni unga gani imeanguka. Wakenya wanachukuliaje hao ni bei gani? Sasa kama ukiangushiwa unga A na unatumia unga B, kana kwamba utahamia kukula unga A ama utazidi tu na bei ya unga B. Yes. Katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Daily Nation ni jambo ambalo limetiliwa mkazo kabisa, ni MP's new bid to block high county taxes. Ni jambo ambalo limeangaziwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya PD, na vile vile gazeti ya The Star ni jambo ambalo nimezungumzia, iko katika ukurasa wa 4 wa hili gazeti. Tutakuwa tukiangazia kwa kina fresh push to spare jobless graduates from paying interest on HELB loans. Maji umemaliza shule bado hujaajiriwa, lakini deni yako ya HELB inazidi kujihesabu. Sasa kuna hiyo push ambayo itakuwa ikipinga wale ambao hawajapata kazi kwanza wasizidishiwe gharama ya kulipa mkopo wa HELB ambao wanasoma nao kupitia gharama ya fee ya shule. Single runaway hounds JKIA as flight suspends. Cargo plane take off aborted after bird strike. Inasemekana hili ndege la kubeba mizigo ama kusafirisha mizigo la aina ya Singapore kutoka Singapore, kuna ndege aliingia kwenye engine na akaweza kusimamisha hili ndege, na vile vile baada ya ndege kuingia kwenye engine miguu ya hii ndege ikakuwa haina pumzi kamwe. So hiyo ndege haingeweza kusonga. So ikabidi shughuli nzima pale JKIA kwanza kusimama kwa takriban zaidi ya masaa 4 kwenda juu. Ni jambo ambalo lisitisha shughuli za usafiri na mambo ikakuwa ngumu zaidi. Na vile vile tunaona kuna wedding bells. Ni jambo ambalo litakuwa la kwanza kabisa katika historia ya Kenya, wabunge wawili wakifunga ndoa. Wakiwa bungeni. Very interesting. Ni wanaita for the first time love is in the air in Kenya's parliament. Mathare MP Eric Wamombi is set to tie knot with the Murang'a women like Betty Maina. Jambo ambalo limeangaziwa katika ukurasa wa pili wa gazeti ya The Daily Nation. Na vile vile Kiraito Murungi aliyekuwa gavana wa Meru ameshirikishwa katika baadhi ya kampuni ambazo zinachangia kupanda kwa gharama ya juu ya umeme hapa nchini. Yes, nikiingia kwenye gazeti yetu ya The Standard ukurasa wa 3,
tunaona ya kwamba most Kenyans employees prefer working from home post COVID. Tunaona asilimia 50 respondents with management and supervisory responsibilities who reported they had no issue managing their teams remotely. 30% respondents says who had difficulties managing their teams remotely. 30% walikuwa pata hiyo tatizo. 82% of employees who agreed that they have the technology needed to stay connected to their manager and the team when they working remotely. The study findings may have implications of organization, both in terms of work policies and management of their workplace post-COVID-19. Tangia ugonjwa wa COVID-19 uweze kuzuka hapa nchini Kenya, watu waliambiwa ufanyie kazi nyumbani. Lakini wengi walijiuliza itawezekanaje. Lakini sasa takwimu zinaonyesha kwamba kuna watu ambao wameridhika hata baada ya kurejea kazini normally. Kuna kampuni ambazo pia sasa hizi zinaruhusia watu kufanyia kazi kutoka nyumbani iwapo utamaliza kazi yako vizuri, na wengine hawana in fact some of the companies sasa hizi hazina ule uzito wa kumanage wafanyikazi. Umeweza kutupatia zile takwimu ambazo zinaonyesha how things are working out now. Like for instance, can you work from home? Tuko tunawaletea Mamlaka breakfast kutoka kwa nyumba. Mimi niko kwangu, wewe uko kwako. Tutaona vile itakuwa, but niruhusu nimalize hii ukurasa wa 3. Tunaona Mathai's daughter on time top 100 list. Tunaona mtoto wa Wangari Maathai anaanza kuangalia kufuata nyayo za mama yake. Kenyan environmentalist and activist Wangari Maathai has been named among Time magazine's top 100 most influential people in 2023. Tunaona ya kwamba thanks to her dedication to creating awareness and providing solutions to environment issues, Wangari is the only Kenyan recognized in this year's list. She's among the 2 African women to make it to the top list. The other is Tanzanian Deputy Executive Director of the United Nations Environment Program, Elizabeth Maruma Mrema. Wow. Tunaona Wangari Maathai has really set a good example to her daughter. Yeah. And tunaona mtoto wake ameanza kufuata nyayo za mama. Unajua vile ulevyo mtoto hivyo ndivyo ukikanyanga nyayo nzuri atafuata. Kanyanga mbaya vile atazifuata. Tumekuwa tukiona watoto wa matajiri wafuati nyayo za wazazi wao, lakini tunaona ya kwamba Wangari Maathai mtoto wake ameweza kufuata nyayo za mama yake in terms of environment. Tusikate miti, have a good environment for your kids. Na tumeona ya kwamba bado county ya Nakuru imeweza kutafuta njia ambayo tutaweza kurudisha misitu zetu, kurudisha hadi ya misitu yetu hapa katika jimbo la county ya Nakuru. Ni jambo ambalo the one thing the Mau forest should be catered for. Hiyo ni jambo ambalo walio ndani ya swala la mazingira hapa katika kaunti ya Nakuru wanafaa kujiangazia zaidi. Na vile vile ni zoezi ambalo linazidi kutiliwa mkazo. Tuliona viongozi kadha wakiongozwa na Senator Nyuto kutoka Nyandarua wakienda kupanda miti katika ziwa la Olbolosat. Okay. Katika ukurasa wa 3 wa gazeti ya The Daily Nation, jambo ambalo limetiliwa mkazo hapa ni kwamba Eric Wamumbi ambaye ni mbunge wa Mathera, inasemekana kwamba amefafanua kabisa kwa kina kwamba watafunga ndoa na mwakilishi wa mama katika kaunti ya Murang'a, Betty Maina. Na Wamumbi akiongea katika station moja ya habari alisema kwamba zoezi la negotiation ya mambo ya dawari itaongozwa na naibu rais Rigathi Gachagua. Na vile vile upande wa Betty Maina utakuwa nayo mbunge wa Kiharu Dende Nyoro. Na amesema kwamba walipatana na Betty mwaka wa 2021 na kumtazama hivi akapick the right partner. Akasema I saw all the qualities I needed for a wife in Betty. Not me, ni Eric Wamumbi alisema. Na ni jambo ambalo limetiliwa mkazo sana katika ukurasa wa 3. The Lovebirds, it will be the first time in history 2 people in parliament making it. Kwa sasa wanakaa informally in the same house informally, but the processes will be done formally soon. Well, that is what is happening in our country.
Tukimbia kwenye kaunti ya Nakuru, whereby kulikuwa na drama ile happen jana. Two injured in gun drama involving land CAS Njeri. That is in Nakuru County. Bahati MP, former Bahati MP ya Kimani Njeri. Saizi ni naibu wa minister. Yeah. Land's Chief Administrative Secretary CAS Kimani Njeri is in a spot after he was involved in a gun drama with a family in a land dispute. When the gunshots went silent, one man lay on the ground, writhing in pain from a bullet wound, while a middle-aged woman was sobbing uncontrollably from a fractured arm. Njeri, a former MP, Bahati MP, had arrived in Kwatom village at around 6 a.m. driving in his off-road truck and a tractor in tow ready to plow a farm that has been at the center of the legal dispute. In quotes, I was in my house when the tractor driver came and told me that, unlike other days, they intended to plow part of my land. I then met with Njeri bringing down my fence, said Susan Murugi. That is one of the owner is the owner of the half an acre land. Yes. Ambaye alisema alipatana na Njeri wakibomoa ua lake na kuingia pana. It's just half an acre and yet just some meters away, Njeri is having 10 acres. But tukiangalia bado hapa hivi vile anasema ya kwamba he hit me with a stick. I raised the alarm after he whipped out a gun. Neighbors came to my rescue, escalating the confrontation. He went to instruct some youths to destroy my fence, said Murugi. Alisema that confrontation, unajua vitu zingine lazima zikuwe zinaangaziwa the best town. Na jambo ambalo linakushangaza ni kwamba the Minister of Lands in Kenya, Zakari, ametoka katika jimbo la kaunti ya Nakuru. Msaidizi wake Kimani Njeri vile vile ametoka katika Nakuru, lakini jambo ambalo linaendelea ni vita na migogoro kati ya mashamba na ni naibu minister wa mashamba, na what is being fought for is just half an acre of land. But nauliza hili ndio swali yangu na bado nauliza kama wewe ni tajiri ambaye anapigania shamba ya mtu ambaye hana pesa, hana that common mwananchi, what does a common mwananchi own in this county or in this country of Nakuru City? It's just a big question. Na mtetezi wake ni nani? That's the biggest question. Will the county government itaingilia his story, or will the country wataingilia his story to solve this issue and this land dispute? And the dispute inasemekana kwamba ilianza 2001, that's around 22 years ago. 22 years ago until now. Until now. And you are fighting for the same acre. For the same, not acre, half an acre. It's half an acre. Wow. And just next to some few meters, Kimani is owning 10 acres. 10 acres and he's fighting for half an acre. Yeah. Doesn't make sense. Seriously. At a point it does not make sense. And they are the same government yenye inasema ilikuja kupigania hustler. Who is the hustler? We'll be looking about this story in more details of what is happening. Tutakuwa tunaangalia ya kweli governor wetu ataongea nini kuhusu. We are expecting the governor to address this issue. Maybe if she'll address it. But before tuangalie what the governor has been up to, nitakuwa naangalia more about the governor vile atakuwa amekuwa akifanya all of this. Tutakuwa tunaangalia jana waliweza kuflag off some. Nitakuwa nakupatia hizo details. Utakupatia na mtazamaji yote the details, but now wacha nikupatie what's going on for the bipartisan talks now. Yes.
Karibuni tena mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. We are really sorry of what has happened. Tulikuwa na little bit of some technical issues, but we are back on air. Ambao wanatazama kupitia Facebook page Mamlaka TV. Karibuni sana. Grace Njeri is also my Facebook page and Kariuki is also his Facebook page. Tunaangazia what is happening in the country and what is happening also in our county Nakuru City. Na bado pia, if you're watching us for the first time, karibuni sana. Choose this. This is the best way of starting your morning. This is the only show that we give you not just entertainment or motivation. Tunakupatia all the updates of what is happening, politics, news, entertainment. Yote is fully packaged for you, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. Tuandamane moja kwa moja kwenye magazeti yetu. I'm your host Grace Njeri. I'm Kariuki on the other side of town. Yes. Tukiangalia the Standard, kuna ile story tulisoma jana about the family that walisaidia Mombasa wali fast. Wale watu walifunga na wakaomba, na kuna wengine ambao walisema walikufa. And I think on a spiritual thing, these are need it's a thing to address. Yes. How to fast. But tushangazia more about this kwa sababu uziambia mtu afunge for 30 days. Ama sifunge. Si ati afunge for 30 days. It's fast until you die. Hiyo ndio ilikuwa huyo mtumisha, fast until you die. Tunaona watakuwa arranged to court. The 4 followers who tunafanya 4 followers of Pastor Mackenzie have died after being subjected to starvation. 4 people have already died. No, some are missing. By the way, some are missing. 2 I think 2 are missing. If I'm not wrong, 2 are missing. Na ni mama na mtoto. Yes, tukiangalia bado kwenye county ya Mombasa, tutakuwa tunakimbia pale Taita Taveta, ile accident ambayo ilifanyika over the weekend. Tunaona the death toll in Voi bus crash rises to 12 as 2 die. Wengine wameongezeka. And we have 2 more survivors of the Saturday night bash. What? Hey. Bash. Bus crash at Josa Hill. Taita Taveta County has succumbed, bringing the death toll to 12 people. That is in Mwatate sub-county. But the story tutakuwa tunaangalia more updates on what is happening in Taita Taveta County and other counties. Tutakuwa tunaelezea more about that. On page 6 of the Daily Nation is how the government is keen on neutralizing the maandamano yenye Laila anataka kurudisha. Na siku ya jana tukamuona kinara wa CS hapa nchini ambaye ni Prime Cabinet Minister Musalia Mudavadi, akiongea na gavana wa Mombasa Abdulswad na Seal, akimwambia na magavana wa kadha ambao kule ni hotbed ya maandamano, anajaribu kuwasihi na kuambia msikubali maandamano kurejea katika kaunti zenyu, msikubali na msikubali wananchi wa kaunti zenyu kuingia katika maandamano tena. Hili ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Yes, tukiangalia kwenye kurasa wa 15 the Standard newspaper, tutakuwa tunakimbia katika kaunti ya Nakuru. Turkish investor secures over 400 acres at Naivasha Industrial Park. Tunaona pale hivyo Turkish Industry Holding has committed 45 billion towards the construction of 5 industries in the 1,000-acre property. Yani Naivasha, the way Naivasha is growing right now. Sijui ni hame tupeleke Mamlaka Breakfast in Naivasha County juu. I feel like Naivasha is becoming one of a city. Probably one of these fine days tutafanyia huko, and then I wish the tripod haikutolewa Naivasha. And kwa niaba yangu, me personally, I think I'll start prayers. 40 days prayers. Lakini usifuate Mackenzie. Si ati nafuata Mackenzie, but nitaanza 40 days prayers. Nikiambia Mungu ya kwamba Naivasha County tutafika huko, tufanye show yetu pale hivyo. And if it becomes the way it's growing as a country, it's going to be more economically good for us in terms of growth and development and urbanization bado. And I think Naivasha is the next big thing in the county. Yes, Naivasha is growing. Tutakuwa bado tuko na the safari rally that also will be happening, the WRC. So kwa bado tunaeleza more about that kwa wale ambao wanapenda kwenda kuona michezo ya hizo michezo ya safari rally. Mnapenda kwenda kugongwa na vumbi. Kugongwa na vumbi director. And now, on page 10 of the Daily Nation, Kenyans are dipping deep in their pockets. Digging deep in their pockets. Kuhusiana masuala ya kiafya na
gharama imezidi kupanda. Masuala ya matibabu imezidi kabisa, na mambo ya NHIF inaonekana pia imewapiga kumbo. Na tukizungumzia bado mambo ya masuala ya afya, siku ya jana bodi ambayo inashikilia hospitali ya Mama Lucy Kibaki jana iliweza kuvunjwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwa sababu ambazo anasema ni utepetevu wa ufanyikazi pale, na ni jambo ambalo linasikitisha sana. Ni jambo medical negligence. That's one of the things that in the current generation hatufai kukuwa tumefika hapo. True, very true. We should not be there. Our medical practitioners, kindly, this is a prayer and it's a plea to you. Mgonjwa akikuja tu mtibu, mengine baadaye. I had like I don't know how true this it is, but kuna time ambayo nilisikia kwamba kuna wagonjwa ambao wako Nakuru level 5 hospital and they are not being treated. Wanapatwa tu painkillers. But that thing iko kwa gazeti ukurasa wa 10. Hiyo gazeti it's more deep on page 10. What we have been talking about. Hilo swala ni si mtoto, any patient ni mgonjwa. Currently the medics zenye wanapatiwa match its painkillers, not true. From us. It's page 10 of the Daily Nation. But I also think that tutakuwa tunatafuta one of the CEC wa health atueleze what is happening in the health sector. Tumekuwa tukiona kuna watu ambao waliweza kuwa wanaiba dawa za hospitali. Tumeona ni KC Alati amefuta mpaka watu wanafanya kazi kwa mochari kazi kwa utepetevu, na wanasemekana kwamba wanaiba madawa. So if the county government should take that step, being very keen on what services are being delivered by the medical practitioners in the hospital. Remember, health is devolved, and venye Arati amefanya na venye Sakaja amefanya should also be implemented elsewhere in all the departments in the county. That is what is happening kwenye sector ya health, but pia tutakuwa tunaleta the CSC or any health practitioner tutafuta ambao wataweza kutuelezea what is happening in the sector ya health. If our health, mika personally kama health yangu nikienda hospitali kama nitaweza kuhudumiwa kama na ukitaka kujua mambo ya health ni ngumu, wewe mwenyewe tu enda hapa tu hospitali, one of the government institutions za kupeana matibabu, and try out to get those services. Tukiendelea more about health, tunaona ya kwamba one of the tunaona jana, I think it was jana, Her Excellency the Governor of Nakuru County and other governors of the other counties, 47 counties, jana tunaona ya kwamba they flagged off the medical oxygen cylinders to counties. I'll quote, one area of perfect symphony between national government priorities and ours in Nakuru County is our people's health and well-being. That is a message from Her Excellency Susan Kihika. Nakuru County will receive more than 600 oxygen cylinders from the national government that will strengthen the oxygen ecosystem and provide much more needed supplemental oxygen to patients needing the most. Wow, sasa ni sawa, hata wamedisband, they have released hospitals. How useful will they be? Tutakuwa tunaangazia more about that. Tutakuwa tutafuta the health tueleze more about that. Tuko na madawa kwa hospitali, they are always being discharged. Tunaona gavana wanapatiana madawa kwa hospitali, but kimbia pale hospitalini. That's where the truth of the matter unfolds to you. But I really thank God for the governor of Nakuru County. She's trying her level best to make sure that Nakuru City is not where tulikuwa 5 years ago or 3 years ago. Right now I think Nakuru is becoming somehow developed. Tumekuwa tukiona in terms of urbanization and growth of the county. The county is growing. What I can just say about this, the report card, Her Excellency and other governors within the country, itakuja after every 5 years down the line. That's where we will mark and give you the report. Otherwise, as per now, there is no report. Tukikimbia kwenye sekta ya biashara,
cheaper gas dream up in smokers. WB access shilling 6.2 billion loan to farm. Nakumbuka bei ya gas ilikuwa ishuke. But tunaona ya kwamba mpaka shilingi 600 bado tunangoja. Katuni ya leo katika magazeti kadhaa naona bendera ya unga inashuka, lakini gharama ya maisha upande mwingine inapanda, so it's like a two-way traffic. Hii inapanda, hii inashuka, pia tunalia hapa, hii inapanda pande hii, tunalia pande hii, hii inapanda pande hii. Now, kwa upande wa kispoti ndo tumalizie magazeti kwamba kikombe cha masikio marefu kinarejea leo usiku. Chelsea katika ukumbi wa Darajani ama Stamford Bridge atakuwa wenyeji wa Real Madrid. Katika first leg waliweza kupigwa 2 kapa, na ni jambo ambalo tunaangazia kana kwamba things can turn around. Football is 90 minutes. Tukiwa kwenye sport tukimalizia, tunaona Obiri and Chebet win as Kipchoge finishes number 6 in yesterday's Boston Marathon. Congratulations kwa ambao waliweza kushinda. Tunaona Evans Chebet alishinda na 2 minutes 5 seconds and 54. Evans Chebet alipiga 2 hours. Alienda 2 minutes. Sawa, 2 hours basi mzidi suluhisho kwa director basi. I did that intentionally. How can you run 42 kilometers in 2 minutes? Nilifanya intentionally ndio director nisikie sauti yake. But director aliongelesha. Shida yake ni haizi kimbia 100 meters. Huyo ni 30 ama ni 10 minutes. But anyways, asanteni sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. This has been a segment ya magazeti ya umepata kujua what is happening in our county, what is happening in our country. Bado tumekimbia kwenye sport, tumeweza kuelezea games ziko aje kwa ambao wanapenda kubet. Wins zenyu tafadhali. Betting is not good for people. Betting is not for people below 18 years old. Strictly. It's not good for your health. It's not good for your health. Ni adult. Adulting for that you see adult na bet. Hapana. But meanwhile, tutakuwa tunafanya a little bit of some advertisement for you mtazamaji wa Mamlaka Breakfast ambao unatutazama ukiwa pale vile nyumbani, ukiwa kwenye kazini pako, ukiwa mahali popote uliko, ndio uweze kujua ya kwamba Mamlaka Breakfast is not just about tunawaletea show hivyo peke yake bila kukujali wewe mahitaji yako. No, we got you sorted. Tuko na shule, tuko na cosmetic, tuko na security farm yako. Sijui kama uko excited about hizi advertisements zetu. Chenye kinanifurahisha zaidi ni masuala ya elimu pale Nakuru College. Yes. You know that the key foundation of every person. True. Currently, the current generation, that's the key thing. That's the fundamental thing yenye unaweza ukapatia mtoto wako kwa sasa. Is the key inheritance. Wisdom and knowledge is wealth. True. So kama hautampatia masomo, sijui kama utagojea mashilingi ambao wewe mwenyewe ulijitafutia uweze ukampatia, lakini kumbuka hilo ni kumbo. Yes. Lakini kwa sasa kama wewe ni mwanafunzi na unataka kuzidisha masomo yako na ulimaliza kidato cha 4, kimbia pale Nakuru College of Commerce and Hospitality uweze kujitafutia ama kujipatia kosi ambayo itakuwa ya kunufaisha maisha yako ya baadaye. Ni jambo ambalo ni la muhimu zaidi. Wanapatia na course tofauti kuanzia kosi za kibiashara na vile vile kosi za tourism management, hospitality, mambo ya business, mambo ya upishi pale utaweza kupata. In fact, aliniambia jana tukizungumza hapa, ananiambia jambo ambalo wanatilia mkazo kabisa ni utoke pale na skills. Kama ni kupika, ni kukanda keki ama kupishi wa keki, unatoka pale ukiwa nambari 1. Yes, that is. Si kubahatisha. That is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Iko pale Equator House 4th floor next to Ereto Bookshop. Kimbia pale hivyo mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. Tukienda break tutakuwa bado tunakuchezea video
Yes, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, karibuni tena kwenye kipindi chetu. Natumai tafadhali poleni sana, we have had another technical issue, but ukiwa unatazama kupitia Facebook page yetu, karibuni sana. Mamlaka TV is our Facebook page, Grace Njeri is also my Facebook page, na Kariuki is also his Facebook page. Kwa ambao watatazama kupitia YouTube, thank you so much kwa kuwa umeweza kutazama our faces pale hivyo. Asanteni sana. Tulikuwa tunamalizia sector yetu ya advertisement. Na kwa nakimbia pale hivyo security firm yetu, that is Midal Integrated Security Services. This is the services security firm ambayo wewe kama mtazamaji wa Mamlaka Breakfast tunakupatia. Yaani hii security firm, acha nikwambie. Madogi, me the dog part ninanifurahisha kwanza of all the things. Acha na kwanza na vitu zingine, but the doggy part, the boscos. The good thing sio kama zile za nani. Si kama za kina Poleti, za kina Amuris. These are dogs, mature trained dogs. Dog ambayo ikaa hivi. It's always sharp. Masikio imesimama hivi. Sharp. So this is the dog whereby always sharp na lady to give you security. Yes. Na ni zile zinakuwa professionally trained. Na ukiambia it's time. Yes. Wakati wa kubweka, si ati wewe ndio unabweka kwa niaba ya dogi. Wacha na paka zangu zinashika panya. Dogi hezi shika panya, but for your security purposes, the dog is better na the dog is good for you. Midal Security wako in charge of installation of CCTVs, installation of electric fences, installation of VSAT solutions, installation of biometric system. Kwa ambao uko na kazi ama mko na kampuni, kimbia pale vile Midal Integrated Security Services, where they offer all of these services for you mtazamaji. Dogi unapatiwa ikiwa na dog handler. Utaenda pale hivyo kushinda umeanza conversation na dogi. Hapana, dogi ya have conversation na mwenye ambaye ametrainiwa aweze kuhandle hii dogi. Na kimbe pale Vikers, they are located at Vikers. I'll be bringing more information bado about the location pale hivyo Midal. Bado tutakuwa tunawapatia namba ambayo mtaweza kuzungumza nao for your security services if you want to book. 0721840451 or 0723368015. That is Midal Integrated Security Services. For all of the services tunakupatia pale hivyo kwenye Midal Security Services. Na unakuwa so much secured. Yes. Na kwa wale ambao wanapenda ulembo na wangependa kabisa kukuwa mtu amelembeka kama Grace Njeri hapa penye amepondolewa akapondoka, nywele yake imetengenezwa. Unaweza kimbia pale Nakuru College. No. This is offer fashion and beauty. Beauty umeshakimia na tuko pale hivyo East Africa Cosmetic. Wewe director huyu anapaka kuchapa viboko. For all of your beauty products, kama unataka kuanzisha biashara yako ya salon, kinyozi, kimia pale hivyo East Africa Cosmetic, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. For all of your beauty products at quality and affordable prices, wako pale hivyo your way to Tidy's Hotel, utapata pale East Africa Cosmetics. Kumbuka, tuna emphasize this point. We only do advertisement to verified businesses accounts, verified companies. Hatutaki kuuza hewa, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. So ukiwa pale hivyo mtazamaji unataka kutuletea advertisement, tunafanya kitu inaitwa due diligence. Lazima tuhakikishe ya kwamba biashara yako ni legal kwenye county na kwenye country yetu. So ukiwa pale hivyo unataka kutuletea advertisement yako, tafadhali tuandikie kwenye Facebook page yetu, that is Mamlaka TV and Grace Njeri. Na bado tuandikie kwenye Facebook page yetu kwa hivyo Mamlaka TV, na bado utaandikia kwenye namba iliyo kwenye screen yako. Nitaomba director atuwekee namba kwenye screen. That is 0700899899 or 0721899899. Na naarifiwa kama mgeni wetu wa siku ya leo amewasili. And let the bell ring. The bell will ring
shortly. Yes. They have saizi hakuna bell ringer. Bell ringer tutaleta director afanye bell ringing. And a link from the other side, but mukilejea hapa the bell ringer himself will ring the bells. Yes, tutakuwa tunaletea mgeni wetu wa siku ya leo. Don't go far away, usiondoke, don't change the channel, usitoke kwenye Facebook page yetu, tuwasiliane pamoja na maswali yote tuandike hapo kwenye comment section. Tunachukua short commercial break, tunarudi na mgeni wetu wa siku ya leo. Kana Yesu na kuhitaji maishani. Karibuni mtazamaji wa Mamlaka Broadcast yetu ya The Guest. Tuko na guest wetu hapa hivi na tulisema kengele zitapigwa. Utakuwa nampatia an opportunity atueleze who he is and why do we call him Mr. Bell Ringer. Karibu sana. Asante sana. Kwa salama? Kabisa. Nauliza talent yako ni gani? Talent, I have so many talents. Number one, I'm an ability developer. You see, that is a talent. Discovering people's talents, could develop. Na pia mimi ni mtu wa hapa kuongea. I speak constructive things. Ndio na mimi si uongo. Wewe si uongo? Mimi siongeagi uongo. So karibu sana kwenye studio zetu za Mamlaka Breakfast. Tumekutafuta lakini leo ndo tumeweza kukupata. Ndio mimi hapa. Wale watu wenye uuliza kama Mr. Talent in jina langu la ukweli, I'll tell you my official names are Peter Chege. I'm a Mr. Talent. Na kazi yangu ni ya akili. I'm a psychologist by profession. I'm a life coach by function. And I do so many other things, trainings and all that. But my passion iko kwa humanity. Yes. Humanity. Yes. What do you mean by humanity? Humanity, human beings, like making people develop and grow. Making people understand where they are and where they're supposed to go. And my passion basically is African. I want to make Africa to wake up. So that is my passion. Yes. Today we are talking about relationship Tuesday. Na najua umetuandalia more on that. Yes. Utakuwa unatuelezea more on your take. Tutakuwa tuna have a little bit of some discussion. But before niendelee sana, natumai umeweza kusaidia uko ndani. Nimesaidia, acha nikwambie. Saizi hata nakaa baby boy. Natengenezwa makeup artist amenikali. Alikuwa ananiambia angalia juu. Unajua sasa sijazoea. This is a real breakfast show. Nimetengenezwa. Hata ukimwangalia anang'aa. Sasa lazima na useme ukweli. Mimi niliangalia kwa kioo nikaona kama sio mimi. Your makeup artist ako perfect, ako cool. All that is thanks to Njeri. Amefanya the makeup of Mr. Talent. We'll be going into the topic of today. We'll be talking about nature versus nurture. Yes. Tutakuwa tunaongelea more into objective truth versus subjective feelings. Hapo kwanza kwa feelings. Mafilo. Sasa sisi tuanzie hapo kwanza. Kwa sababu kwa relationship lazima kuwe na feelings. Yeah. So kani kwanza tuelezee hii objective na subjective. Now, Grace, life is about truth versus subjective. And we have objective truth and subjective feeling. Objective truth is the original intent. Unaona wakati tuliumbwa and when everything was formed, Mungu alikuwa so strategic. And why do I say so strategic? You see, tunasema the basic needs the human being ni shelter, food and clothing. Before man was created, Mungu alitengeneza habitation, place atakaa. Akatengeneza chakula, every tree that can be eaten. Then akatengeneza nini? Akaumba binadamu na akamclothe. Unasikia? So that was it. So the objective, there is a way man was formed.
And being objective, the objective truth is there are things that are constant. Haziwezi badilika. That is why when we come to nature versus nurture, nasema ya kwamba there are things that are constant. Vile ziliumbwa ni hivyo hivyo. Like number one, macho yako yanaangalia mbele ama nyuma? Mbele. Na ukitaka kuangalia nyuma? Lazima nigeuke nyuma. Yes, that is constant. It cannot change. Now subjective ni kitu ina change for a moment. It is temporary. It is not growing. You see, truth grows. Yeah. Subjective evolves. So feelings is ina evolve. Like leo waweza kuwa na feelings za niseme nani mwenyezi Kariuki. Sema Kariuki. Unaweza kuwa mmefanya show na Kariuki and you just had some feelings like ukaangalia ndevu ukasema wow, hizo ndevu ziko sawa. Saa nane unaweza kuwa hata uone ndevu juu anaweza kuwa amenyoa. So you see, feelings ni subjective. They are not constant. Si vitu zitakaa mpaka into the future. Yes. That is something sije kuwa nikijua. But tunajua feelings zinachange kila wakati. Leo unajisikia kuwa na feelings zake, kesho usijisikii kwa feelings zake. But tunaweza sema ni objective na hiyo. Yes, see objective. That is subjective. Now, feelings ziko ndani ya emotions. So the emotions, they are constant. They are there. But they are triggered by nature. They are triggered by the subject. So you have emotions or you have feelings. So these feelings are triggered by the subject of the matter. Like unaweza kuwa pia church, ufeel hiyo sermon iko sawa. Ama you are in a matter and then a certain song comes up and you feel, oh, that song is, wow, it's good. You see, it is a subject of a circumstance. Yeah. Yes. Tukiangalia about nature versus nurture. Hapo nimekuwa a big issue maybe to the young people sana. Tunapata you're not contented of who you are. Yeah. Unataka kuinherit tabia za msichana na wewe ni kijana. Unataka kuinherit tabia za kijana na wewe ni msichana. Na pia test tube zinapotea. Nini? Hapo bado test tube zinapotea. Now, let me say this. Nature represents vile tuliumbwa. Things that cannot be changed. Now, you can pick science, you can pick creation. Yeah. Now, when you pick science, you realize that formation ya mwanadamu, the genes za mwanaume ni za mwanaume. Genes za female ni za female. Now, when you come to the creation, God created man in his own image. But then he also created a woman. Tumeshikana? Who is a woman? A woman is a man with a womb. Tumeshika mpaka hapo. Yes, a man with a womb. So there are things that cannot change. A male doesn't have a womb. That is constant. It is genetical. Moja. Lakini nimeona wanaume ambao wako na wanabeba mimba. How true is that? Wanabeba mimba. Utambi ama mimba. Uliona wapi? Social media is really good. No, social media. I mean social media, but I'll tell you 75% of the content yenye iko kwa social media is a scam. You see, Grace, there's a difference between spearheading an agenda and the truth. And that is why tulisema objective. So nature speaks about things that are constant. Created male without a womb. In fact, what a man has, a male, kitu yenye yako nayo ni place ya kubeba life, what we call sperms. Biology 101. So sperm. So the man was created to give life. So every man walking across the streets of Nakuru, Nairobi, kila mahali, yeye ni career ya life. Amebeba life. And that is why when you define a male, you don't define a male by kila wamevaa. You define a male by the formation. So the sexual organs shows who a male is. Tumeshikana? The sexual organs shows who a female is. So a female alitengenezwa akiwa na incubator. The womb is an incubator. And pia akapewa ovum. So for God's image to be complete, now using the creation theory, for God's image to be complete, we must have the male and the female to make a complete
And that is why for you to understand the creation story, you look at God created man, that is Genesis chapter number 1, created man, that was male and female, he created them. So he created one united being who is man, and that man was male and female. Then when he is elaborating his concept of creation, he creates, he goes to the man, breaks out the female, creates a female to give them the intent of what sex is. And nature gives us sex is only for procreation. Okay, I know so many of us have got other views of what sex is supposed to be used for, maybe leisure, pleasure, and all that. That is why we have so many problems. In fact, sex creates more than 65% of the problems in the world. Yes, unwanted pregnancy, a pregnancy where you in campus and then you drop your dream, unaishi na nini, unaishi na problems, a family that is created out of sex, and then it is dysfunctional, and then kids are running out and doing stuff. So the intent, the original purpose of us being created was procreation. So sex is for procreation. Now nurture, that is nature, yeah? So nature tumejua ni genetical, it doesn't change. Tumejua ya kwamba there is nothing you can do with nature, so it grows. So once it's here, it grows. You expect it to grow. That's why last year but one ulikuwa kadogo na saizi nimeona unaunda. God is doing things. How God is manifesting. Na pia chakula nasikia appetite imepanda. Nimeambiwa na mtu. Ni Joanna amesema. Amesema hivyo. The God is doing a new thing. And I know there's someone somewhere anakutazama na asema wow, that's good. Tunaweza. Ni kama nimetumwa. So tukuje kwa nurture. Nurture are things in the environment, stuff in the environment, things that we can learn from the environment. Sawa? Yeah. So nurture evolves. So nurture changes. True. Someone might be thinking I'm gay at age 14, but at age 15 wampata amekuja kwa ile silent B. Tunasema LGBTQ, there is a silent B. Bisexual. Yeye anacheza kuote mbele nyuma. And by 15 ajiona no, I'm not gay. So ni evolution imefanyika. Si growth, ni evolution imefanyika. Mse mwingine anaweza jiona me I'm straight. And by the way, on this I want to give us caution. If you're not able to really insert amongst the young people and also the old people about nature that doesn't change. In future, the straight people might be the minority. The straight people might be the minority. Why? The environment, the things we learn outside there, they are for survival. It's nothing like a truth. It's nothing like gays are born gay. Nobody is born lesbian or even born gay. Why do I say that? A research was done for around 20 years. And they picked two identical twins. They did a research. One of them became homosexual. The other one didn't. And you see, 99% of the genes that are shared by the identical twins, okay, it's between 50 to 99%. They are the same. So people who say that people who are born gay, no scientific proof that shows us that any person was born gay. Another research was done, and genes were taken through the laboratory test and all that, and there was no proof to the aspect that anybody was born gay. So homosexuality and all other things, they are learned from the environment, and they evolve. That's why a few years ago we didn't talk about homosexuality. Nowadays we are spearheading, the agenda is being spearheaded. And when people speak about it, we are termed homophobic, like we are fighting it. I would say this, personally I've interacted with people who are not straight. I've interacted with gay people, lesbians, bisexuals, and also transgenders and straight people like you. Ama ulibadilika?
Ni swali tu. Back to the topic. Ulibadilika. No, wacha tuisemee hapa. Sijabadilika. Okay, I have interacted with all these people. I'm never homophobic. But I'll also say this, and this is a challenge, especially to the church or to any other religious organization. When we're dealing with these people, we must use the Paul's approach to the gospel. The difference between Peter and Paul, Peter was this guy who only condemned. You guys are sinners, you guys will go to hell, you burn to hell, you'll be destroyed and all that. That was Peter. Paul would sit down and ask them, yes, you guys worship the unknown God. Can we sit down and discuss about this God, your God, and I also bring my God, and then we come up to a balance. And we ask ourselves, which God are we supposed to worship? Yeah. So we need to sit down and discuss. Why am I saying this? Now, when I sit with gay and lesbian people, I've realized that most of them, they have gone through serious problems. I know right now in the social media, we are talking about people being born gay. It was a concept that was developed in 1948. And these guys were trying to tell us that 10% of human beings are born gay. And in 1972, they discovered that was not the reality. So what am I trying to put in? Some of these guys, they went through sexual abuse when they were growing up. Some of them went through disabilities. Some of them are hurting. Some women really hate their fathers. And so the hatred to their father also, when another man comes, there's something in psychology we call role play. So a man coming to their life role plays like the dad. When this woman listens and hears a voice, that's my dad, and I don't think I need to talk to that person. So bitterness, hatred, because of what happened when they were growing up. Some of them have gone through relationships that really went south. Have you ever been heartbroken? Well, labda kuvunja mayai. Ndio nakujua kuvunja mayai. Yes, kama ningekuuliza kuvunja mayai, mayai imevunjika ikiwa kwa mkono yako. So some of them went through very bad heartbreaks. And so these heartbreaks told them, I think I don't need that other opposite sex. And so what happens? Basically, these guys picks themselves, and you see the family, the gay family is very welcoming. Because I said it's for survival. These guys are together for survival. So these guys will call you and tell you, man, were you heartbroken by a woman? We are going to take care of you. We are a gang. We are a family. Come to our family. We are going to take care of you. And so these guys will make you join that crab and all that. Because it's not something that has life. So it's a crab. So we join because we have gone through heartbreaks. And so we join into that format. So when you're reaching out to these guys, you should always listen to them. Yes. Tukiangalia in many relationships as it is right now in the current situation, some relationships even are not even working, some are not even functional, they are on and off. Why are we where we are right now? What do you mean by they are not working? Kuna mtu pale hivyo ako zile za hapana mimi relationship haifanyi. Yes, because they are contracts. Relationships are contracts now. Yes, because they are contracts. If relationships are not contract, because the truth of the matter, is a relationship is re-rate and then get into the ship. You see the word ship and relate. So it is relate and then get into the ship. So relationship, it is being in the ship together towards a common goal. And you see, the ship was never made for the ground, the dry ground. The ship was made for the ocean. So we are supposed to agree. Me and Grace, we have agreed we are going to relate. And that is friendship. So we get into a friendship. And this friendship shows us that we can do more than this, more than being friends, more than doing coffee, more than... And then we get into the ship. And in the ship, we discuss and we decide that we are not going to listen to any other person who is in the dry ground. We are going to only
fight the tiling, fight the waves towards our common goal. And the common goal is to maybe come up with a family. Yeah. But what is happening? Today, why I say it's a contract, people are looking for other things. Like a man will be looking for a woman, and instead of, first of all, asking, what is the character of that woman? What is the character of that man? Angalia tall, dark, and handsome. Tall, dark, and... But you see, what we see and who we are two different things. Ama ni uongo ama ni ukweli. Like hakuna mtu mwenye ajuaga wewe ukikula unakuraka pole pole huongeaje, si ndio? But Joan akikula lazima aongee. Lazima. You are forced chakula iende chini. Kariuki naye sijui lazima iname. So you see someone, you see the physique. That is subjective. That is not objective. Objective is you get to the character. You study the character of an individual. Like, let me ask a question. Nini unaona hapa? Usiambie watu. Unaona nini? Sema. Sema nisiambie watu. Basi ambia. Sako. Sako ama zero. Na saa hizi? Na kaobo. Na saa hizi? Bado ni sako. Ndio ni confuse. No, just ni circle. Na saa hizi? Sisi la circle. Ni circle. Now, relationships that are started by, number one, studying character, because that is the objective path that we are supposed to use. The objective path should be character. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, poleni sana kwa technical issue. Tafadhali Kenya Power, you need to look at what is happening. But tuko na Mr. Talent kwa studio zetu, anakuwa anatuelezea more about a relationship, nature versus nurture. Na tulikuwa sector ya you should be looking at their character. Yes, look at their character. How do they behave? What is their behavior? Like if you went out with a friend and then they became touchy. First date, nani touchy? Wajua huyo ni ile team. Usinajua ile team? Mafisi. Team Fisi. Huyo ni team F. Wajua huyo ni team F. So, the probability of if everything that is in a skirt excites them, then you should know you are not the only one. Tuko wengi. Wanatakiwa kushukuru Mungu uko kwa list. Top 100. Top 100, but number one that time. And because it's nurture, kesho hatakuwa na wewe. Wow. So character. Angalia hizo vitu. How do they behave? Do they believe in themselves? Do they believe in God? Do you have common values? Then if you understand that you have common values, your focus is the same. You are coming from the same perspective. Then you jump into the ocean and it becomes a relationship. So when you jump into the ocean, you can't come back. True. Because sharks will deal with you. And people who jump into relationships subjectively, they are the ones who are complaining that relationships are not working. They are working. They are working. I have seen so many people whose relationships are working. Now, one of the worst things that has hit our generation is what we see in the social media. Yeah, very true. But you see a single person in the social media, a celebrity, and you think that is what is happening to every other person. There are silent majority whose marriages are working. In fact, let me say this, marriages that are working are not shown on social media. Yes. Wow. And you see, we are human beings, Grace. We are human beings. We love listening to toxic information, bad information. And people are saying, no, every other person is gay. I'm not. I'm straight. I have understood the common rule of nature that entering through an exit route is illegal. Exit ni ya kupotelea moto.
And I've also understood that if a doctor comes and tells you, if you smoke for the next 10 years, utapata cancer. Yeah. And I continue smoking, then it's up to me. Because things will never change. Sure. Kama smoke inakuharibiki. Inaniharibiki. Yes. Wow. So the way we are right now, say to say, for example, people are having many ships in their lives. So they've not decided which ship they should enter into. Are they having ships or motorbikes? I can say, hata ship is ni motorbike, hawajafika hata kwa ship. Ni motorbike, unarukia inakupeleka penye unataka. Ukimaliza unashuka. Unarukia ingine inakupeleka because the terrain is not the ocean. The terrain ni ground ziko na mabonde na milima na mamawe. That's why so many of the guys that we have today complain about the relationships. Yes. Can also like the economy or the environment change the perspective of relationships? Yeah, it can. It can because our perspectives are different. Now, nature grows. That's what I say. Yeah. So you meet an individual who doesn't have money, but they have a vision. Tomorrow they'll be great. There's always this common saying that we say, you drop a guy who doesn't have a television in his cube. You go for a guy who has a television in his cube. In the next 5 years, the same guy you dropped, you see him on TV. So he's better. Marry the vision. Don't marry stuff. Don't marry money. Don't marry materials. In fact, one of the biggest problems that we have, even when we discuss LGBTQ, it is about survival. Most of the people come and join with others. And that's why I called it a contract, because it is subjective. It is towards my satisfaction for now. It is temporary. If it was objective, and you find this guy has a good character, this guy is good, we have the same values, you join without looking at what they have today. Yes, and then tomorrow, you guys will be celebrating. Lakini sasa siwezi amua nisafe. Kwa mashida. Kusema tu ukweli. Mashida gani? Una pesa, and yet you want, how will you manage the relationship na una pesa? How do you manage the relationship? You know, I don't tell me. I'm not speaking for myself. I'm not speaking about I know me right it's now. not you. Najua unaongelea mabeshte wako. Mabeshte wangu na viewers wengine. Umechomea mabeshte. Sawa. But unapata, if this guy cannot take you out, this person cannot hadi kutengeneza sema zote. Makucha. Nywele. How will you manage this thing called a relationship? Back to nature. Back to nature. Our great grandfathers, our great grandmothers, and some of our mothers, were they taken for any outing? Huko na restaurants you are. No, si usikize. No, jibu swali. Wacha kusema mambo. Nitakuonyesha hapo. Were they taken for any out? Back in the days. Kama hujaiuliza useme ujui. They were not taken for any out. In fact, some of them were snatched as they went to the river. And marriage by that time, according to nature, it was a community thing. It was a family thing. It was not an individual thing. So in the family, the head of the family, because when we talk about what is happening right now, why we are going out of the truth is because it is no longer the setup of the family the way it used to be. The setup of the family should be father as the head, mother, and then children. That's the setup of the family, the nuclear family. When you go to the extended, you get the grandfather. There is one voice who is a man who is standing out. Yeah. Now, today we have so many setups. We have sexual-oriented families and all that. But then the family could discuss. If you want to marry a girl who is hardworking. And that hardworking girl is only found in that family. And then in that family, they could say, if you want to marry a guy with a vision, that guy is only found in that family. And they used to meet as same age sets. And this girl could study what they are taught at home, what they are told, the qualities they are supposed to bring home. And the man, as they met, could look into the girls and look at the qualities they are taught at home. Nowadays, do we have that? No.
So they were not taken for any outing. They were not, makucha hizi kutengenezwa. Na madhe usisikie. Najua hukutengenezwa makucha. Nishaiuliza madhe. Mzae dadi hakumtengeneza makucha. But they have lived for so many years, almost 50 years now in marriage. Na madhe hajaienda home. So tunasema ya kwamba tuache kuangalia hizi. Sasa nataka kuja kwenu. Now, the relationships today are not natural. They are nurture. They are using what the environment has. Like, nipelekwe nitengenezwe makucha. Lakini si unaweza tengeneza makucha kama hakuna pesa. Si ukate makucha, si ununue nail cutter. Ukate makucha. No, I'm giving you the reality. Kata makucha. Because this guy amekuambia akona vision. By the way, the quality of any strong man who can marry you, ask them where they will be 10 years from now. If they don't know, drop them. God created Adam, gave him a job before he brought in Eve. And you see, God didn't create Adam and Steve. He created Adam and Eve. And he didn't create Adam and Eve. He created Adam and Eve. So that is nature. Nature will tell you that kama hutanipeleka kutengenezwa makucha, kama hutanipeleka kutengenezwa makeup. Na hiyo makeup, you look at the cost of beauty. The cost of beauty, it is equivalent to the amount of money that someone can start a small business, which can grow to a big business. What if huyu msichana aliamua, and this guy also akadecide ya kwamba, I'm looking to the beauty of the character, because that is the objective truth. I'm looking to the beauty of the character. And this character, because I have met this character, I know we can become something, we can procreate, we can grow into the future. Yeah. And then they make something jump into the ocean, and then have faith. See, I hear people talk about relationship ni natural, ni fresh. Ati si natural. Ati ni fresh. Relationship ni by faith. Be spiritual. The same way, a human being, every individual is spiritual. The body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Marriage is also a body thing, a soul thing, a spirit thing. Your spirit must connect. Your faith in God, whatever you believe in, must be in connection. Your soul, you must be compatible when it comes to the mind. And then, of course, ni kitu unaweza linga nayo kwa barabara. Mr. Talent. Sini kusema Tukimalizia, niko na a question. Why parenting the lion and the giraffe style is the way to go? Now, the way to go when all these things are happening, because you see, Grace, it is no longer, the recruitment is no longer in high school and in college. Sitapeleka mtoto wangu boarding, kwa nini? Huko kuna vitu. The recruitment has gone back to the home. In fact, most of the guys I have met, whether in drugs, whether LGBTQ, whether all these things, they were recruited in their homes, in their bedroom. Squeeze hata ukiwa na best ambaye ni msichana, and then uone msichana mwingine amemvisit, unakaa hapo. Nowadays hautuogopi wanaume sana kama same sex. So the giraffe style, let me start with the giraffe style. The giraffe style of parenting, a 2 hours giraffe, when they are born, kitu ya kwanza anapeagwa ni mateke. Akichapwa, anaambiwa, this world is tough. You must be willing to fight for yourself, because you must be food. You might be food for someone. So you must fight. Ushaiona giraffe ikichapa lion? Inagonga lion, inaitupa na mateke. The lion nayo, when the lion gets a prey, ikipata mnyama ambaye ni chakula, the male feeds on the best part of the meat. Alafu lioness anakuja, mtoto anaachiwa mifupa, a crush mifupa. Because for you to be the king, you must be hardy. So we must be having a parenting that prepares our children and the next generation to the tough telling of this world. And we must also have a generation of parents who are preparing their children to be the king of the jungle in whatever they're going to have. Yes. So the giraffe style is much better.
No, the two of them. The two of them are better. Yes, they are. You see, the Rayon style prepares the mind. You think like a king. You sit and perceive things like a king. And you see things that are nature as your objective truth. The giraffe style prepares you to fight. Yes, every of my friend is LGBTQ, but I will not be LGBTQ. Yes, I'm going to make a stand. Yeah. I will not get into the disease known as FOMO, fear of missing out. Yes. Okay, tukimalizia, I would like you to give us a parting shot, and you'll tell us where you're located, if you do seminars, how we're going to get you. And also tatuambia, najua kuna watu ambao wanakutazama, you didn't mention the fact that you are married. Ndio ipete. Inaweza kuwa ni urembo, inaweza kuwa ya urembo. Sasa you need to fanya the nini. Si fanya, sema. You need to say the truth hapa. Yes. Yes, you need to reveal the truth now. I will reveal. But my parting shot, nataka kukuuliza swali. What do you see? Number 3. Kai 3 inakaa. Si useme na nguvu nini? Kai 3. Inakaa nini? Si useme kenye unaona, nini unainamisha? Sitaki hata uinamishe kichwa. Nini unaona? Sema kenye. Inakaa W. Inakaa imekaa side nyingine. Inakaa E. 3 yani. 3. 3. W. Sawa. My parting shot. Nature versus nurture. You must make a perspective, make a stand, because where you are standing defines your perspective. Where you're standing defines your perspective. So are you being evolved and becoming a product of your environment, or are you sitting with a stand firm that you are born as a male and you remain a male forever? You're born as a female and you remain a female forever. Now, I'm married to one wife who is female, because I believe in marriage that procreates, and we are blessed with 4 children, 1 boy, 3 girls. Kijana naona shida. Kijana ako fiti. Kijana ako fiti. How is it raising a boy with so many girls? No, he is very strong. You know, I'm the Rayon and the giraffe parenta. Wow. Do you do schools, mentorship, counseling? Yeah, I do a lot of trainings. I do corporate training. I train companies, organizations. I'm one of the best wellness team builder. Wellness. Not team building, but wellness team builder. I mix my psychology and my mental perspective into the wellness experience. I do seminars. Where am I found? Maybe where am I found is hard to answer, because mimi hapa kule. Leo naweza kuwa huku, kesho niko huko. But this is my hometown. Nakuru is my hometown. But I crisscross this country shaping destinies. Yeah. But you can find me at Mr. Talanta Africa. Mr. Talanta Africa in all social media sites. TikTok, IG, na Facebook, na YouTube pia. Na pia Sato tunaletaka kakitu hapa. 8:30 to 9. Yes. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, that has been Mr. Talent kwenye studio zetu. Natumai ya kwamba umeweza grasp a little bit of some information on about relationship in terms of nature, nurture. Hiyo yote natumai umeweza kujua na get more of the maarifas. I'll be taking a short break. Nitakuwa narudi na Kariuki ya Nganga tukimaliza kipindi chetu cha siku ya leo. Katika awamu yetu ya pili, mambo imekuwa sabamba kabisa. Grace Njeri na Mr. Talent ama Talanta Africa wamekupeleka
na njia inavyofaa kabisa. Natumai vile vile umesoma na kufahamu kitu asubuhi ya leo. Yes, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast nimekuwa salama sana. Natumai kwamba mtazamaji umeweza kunakiri na tunawaambiaga mnakuja na kalamu na kitabu, mnaweza kuandika. Hizi points ni mzuri sana kwako mtazamaji, unaweza kujua learn more of what we are discussing about. Especially today's was so good. Yes, na pia kwamba unajua tuleta anakuaga na program kwenye Mamlaka TV kila Jumamosi saa 2:30 za usiku. Tuko pale hivyo Talents Bell. Tuko tuna get more maarifa pale hivyo and he's a wellness coach. Na pia mtazamaji ukitaka kuwasiliana naye tumia Facebook page yake, that is Mr. Talanta Africa. All of his social media platforms utampata pale hivyo and utaweza kuwasiliana naye. Usiweze kukufa na stress tafadhali. Tumebakisha guest speaker Reverend Degwa. Pia taleta hapa. Reverend Degwa, unamjua? Junior Reverend Degwa? Abada. Amjui? It's called Teacher Simon. It's fine. Nimeona comment yake hapa but nitakuwa naangalia more on the comment section kidogo in a few minutes. But before tumalize kipindi chetu cha siku ya leo mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, natumai ya kwamba umeweza kulearn everything from Monday to Tuesday last week for the whole of this Mamlaka Breakfast since ianze. Umeweza kuelewa Mamlaka Breakfast is not just a breakfast, normal breakfast show. No. Ni mahali ambapo unasoma, unaburudishwa, na unafahamishwa zaidi. Na natumai pia tunakumotivate doing what you love best as we do what we love best. Yes, na kumbuka pia tunakuletea advertisements baada ya muda sio mrefu. Na tutakuwa kila siku na advertisement mpya kama uko pale hivyo na ungetaka advertise biashara yako ama ungependa tukufanyia advertisement kwenye kipindi chetu cha Mamlaka Breakfast, karibuni sana. This is the best place where you can advertise your biashara. We are the best people who can bring that brand of yours into the light na tutaweza propel you into the next level. It's not just the next level, it's a level of success where you have been wishing and willing to be as a business person. Lazima biashara yako vile vile ikuwe verified, ikuwe kitu legit, ikuwe kitu ambacho si hewa tunauzia watazamaji wetu wakifika kununua services zako ama product zako wakuje wakajiraumu ama wakaturaumu baadaye ama wakakuraumu wewe kama mfanyabiashara ama ambao unapatiana products and services. It must be verified and legit. Kama Nakuru College of Commerce and Hospitality pale ambapo unaweza ukajipatia course muhimu zaidi ya kunufaisha maisha yako, kuanzia tourism management, hospitality management, business management, mambo ya best and packing. Vile vile wako na languages pale, utaenda utafunzwa sign language, interpretation na nyinginezo. Na ukiweza watembelee pale na Equator House 4th floor next to Ereto Bookshop, utapata all your education needs, especially for those people ambao wako nataka kupanda juu kidogo, tertiary, masomo ya tertiary. Wewe unataka kupata course yako na skills, they emphasize more on skills. Na vile vile kwa wanafunzi ambao watatoka mbali zaidi ama mbali outside Nakuru region, wako na hostels na vile vile ziko na free wifi, well secured for, na wako na kile kitu na aliniambia maji ni muhimu. Maji ni muhimu. Aliniambia ipo na kwa wifi aliniambia hiyo nao sitafadhali. Okay, that is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Tutakuwa tunakimbia pado. Tutakuwa tunakimbia pado pale hivyo side ya Middle Integrated Security Services. Na bado ndakuwa nakimbia pale hivyo kwenye side ya East Africa Cosmetics. But before nikimbia pale hivyo nitakuwa naangalia comment section yenu ya Mamlaka TV that is looking into the comment section of what you guys are talking to us about. Kuna teacher Triza Simon anasema 80 test tubes zimeenda wapi Mr. Talent? Hiyo ndio swali ambayo anauliza. Peter Njeri anasema Mr. Talent karibu sana. Asante. Habari yenu nyinyi teacher Triza Simon anatusalimia. Nzuri sana teacher Triza Simon. That is kwenye side ya Facebook page
You can interact with us kila siku kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 4 using our social media platforms. Usiwe na wasiwasi kwa sababu tutasoma comment section yako. Nitakimbia integrated security services. Yet that is Midal Security Services. Ajua, this is one of the security services whereby we advise you come mtazamaji Mamlaka Breakfast to go there to get all of the security services in terms of biometric systems, in terms of visa solution, in terms of electric fences, in terms of dog patrol services, private investigation. Kama wewe ni ule CID, criminal investigation person. Unataka kuinvestigate sijui nini unataka kuangalia sijui nini. Unataka kufuatilia kitu. Wewe ni ule msee wa kuangalia kutafuta vitu. All of that services they offer you pale Midal Integrated Security Services. Mtazamaji, namba yao ile kwenye screen ni 0721-840. Fadhali director nirudishie namba kwenye screen 0721-840-451 ama 0723-368-015. That is the number of Midal Security Services for you mtazamaji wa Mamlaka TV na Mamlaka Breakfast. Unaweza wasiliana nayo na uweze kupata all of the services that you require. Kimbia saidi ya now ukitaka kupondoka vile Grace amepondoka vizuri, kamelembeka kasichana kazuri katoto, unaweza lembesho na East Africa Cosmetics kwa vipodozi zako zote kama wewe ni mlembo, na vile vile kama uko na salon pale na unataka kushughulikia all your customer needs, watembelee pale kwa East African Cosmetic. Wewe uko na kinyozi na unataka vile vile kushughulikia your clients the best way possible and giving the best services, wako na all what you need for yourself and for your clients. Na vile vile kama ni ile yako personal, all your beauty products utapata pale East African Cosmetics kwa bei nafuu. Wako hapa mjini Nakuru on your way to Tidis. Yes, that is advertisement zetu za siku ya leo mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. Kumbuka we only advertise verified businesses accounts. If your business is not legal, tafadhali we don't advertise businesses that are not legal. Asanteni sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast na pia production team yote ya Mamlaka Breakfast. Thank you so much for making Mamlaka Breakfast to be one of the best shows, to be one of the outstanding shows in Nakuru City. Na pia mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, asante sana kwa kututazama and for choosing to watch Mamlaka Breakfast. Na tafadhali director, asante sana Badzo kwa kuwa umeweza kutusaidia vizuri sana kutueleza what is happening. Na pia nitaweza kusema asante sana kwa watu ambao wametutazama pia. Nimehusisha kwamba one of the CSC minister Honorable Jocelyn alikuwa anaweza kututazama. Asante sana watu wenye kwenye side ya county government of Nakuru City kwa kuwa mmeweza nimeona mpaka Daktari Kigodo alikuwa huko. Yes. One on one. Yes. Thank you so much Daktari Kigodo kwa kututembelea. Yes. Na kuhakikisha everything is on set. Thank you so much. Na before tuende, it's a wrap up for today. Tukutane kesho asubuhi. Na Daktari Ken Kibet from Naivasha. Amekuwa on the look. Thank you so much from Rekisho. Atakutembelea sana. Atakutembelea Daktari Ken Kibet. Nasiji kwa nini huu jamaa wa Mololine Annex alikuwa akikuja, but inakuwa namtafuta tuelezane more of what is happening of the transport sector. Yes. I will check about that. Meanwhile, asanteni sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast kwa kuwa umeweza kututazama. Tukutane kesho kwenye Political Wednesday. Tutakuwa hapa hivi kwenye studio zetu. And tomorrow will be lit. We have one of the best guys according to mambo ya politics. Say it for supplies. Yes. It will be, in fact, it will be another union. Thank you so much for kuitikia mwaliko wetu. And get notes. Yes. About this thing yenye tunacha mtazamaji nayo. Do what you love best. Do what you love best. Do it perfectly. You don't know tomorrow. Yes. Tomorrow awaits. Yes. Na kama uko na hiyo fursa, chapa kazi leo. That is an advice to the director. Wait for tomorrow. Tomorrow is for the better of every one of us. Thank you so much mtazamaji. I've been your host Grace Njeri. And my name is Kariuki. See you tomorrow.